madrugar de nuevo esta mañana, pues estamos muy cansados. Pero tan pronto como contacté a mi madre, después de llegar a donde pudimos llamar de nuevo, ella dijo, el hermano Neville ha estado allá. Eso es un verdadero pastor, amigos, ¿qué tal? ¿Qué tan realmente agradecemos eso? Ahora puede ser que no, tal vez esos seres queridos nunca hayan llegado a ese punto, quizás, pero en la hora de la crisis, cuando uno sabe que algo está pasando y saber que su amigo no lo abandona a uno y que fue deprisa allá con mi hermano. All right, here I am with Brother Greg Waite. He's going to give us the testimony about how he started journaling and what journaling means to him, and also what the Lord has done through his prayers when he started. Aquí estoy con el hermano Greg Waite. Vamos a tener un testimonio de cómo él comenzó el tema de los diarios y la manera como Dios le ha venido respondiendo y cómo Dios ha trabajado en su corazón con este tema. Okay, the question for you, Brother Greg, today is how you started, how you got inspired by doing this kind of work. La pregunta para Greg es cómo logró usted la inspiración y de qué manera comenzó usted a hacer este trabajo. So, as I'm growing as a believer, en la medida en que yo he crecido como creyente, I realized I was struggling in prayer. Yo me di cuenta que estaba teniendo problemas con la oración. And knew that I needed to do something different. Y sabía que tenía que hacer algo diferente. So after trying to do many prayer devotions, después de tratar de hacer muchas devocionales de oración, praying over God, teach me how to pray. Orando para que Dios me enseñara cómo orar. But I still struggled, Gabriel. Todavía sigo teniendo problemas, Gabriel. We used to, with our community table, we used to volunteer at a food pantry. En la comunidad de la mesa, our community table, nosotros teníamos un trabajo que estábamos haciendo. And one of the prayer leads there at the food pantry, y uno de los líderes de ese trabajo que estábamos haciendo con la comunidad, would always pray for people who would go through the food line to get free food. Él iba y oraba por las personas que recibían la comida de manera gratuita. He would always write their name down and write down their prayer needs. Y él escribía las oraciones y las necesidades de ellos en un cuaderno.
And each time I would go back, he would flip back to their page. Y cada vez que él regresaba, entonces él iba nuevamente a la página donde él había escrito aquello to ask them how God is working in their life para preguntarles cómo Dios estaba trabajando en sus vidas. and if God's answering their prayers. Y Dios estaba contestando las oraciones. There were many times that people would never come back because the prayers would be answered. Y muchas de las personas no regresaban a pedir oración porque las oraciones ya habían sido contestadas. So there was one particular time where God spoke to me, Entonces hubo una ocasión en la cual Dios me habló and the Lord told me to go buy a journal. y Dios me habló que comprara un diario de oración. And immediately I started writing my prayers down. E inmediatamente comencé a escribir las oraciones. And immediately God started answering my prayers. E inmediatamente Dios comenzó a contestar mis oraciones. And what a blessing to have that vision. Y qué bendición el haber tenido esa visión. And that's pretty much how it started. Y eso es más o menos como comenzó esto. Praise the Lord. I think that one's better. When I got the opportunity to meet you, Brother Greg, 2 years ago, by the grace of God, I saw the hand of the Lord with the prayer of Jabez, which became a big testimony in my life to start doing journaling. Can you tell us something about it? Hermano Greg, cuando yo lo conocí a usted hace 2 años ya, por la gracia de Dios, hablábamos de la oración de Jabez y se convirtió en una parte poderosa para mi testimonio para empezar a hacer el diario. ¿Nos puede contar usted algo al respecto de ello? So the prayer of Jabez is a very powerful prayer, La oración de Jabez es una oración muy poderosa, very short, muy corta, but powerful. pero poderosa. Oh Lord, will you bless me indeed? Oh Dios, tú bendíceme. Will you enlarge my... hang on a second. Oh Lord, will you bless me indeed? Will you enlarge my territory? Señor, si tú me bendices poderosamente y engrandeces mi territorio, Your hand be with me tú eres mi ayuda and keep me from evil. y me mantengas de todo mal, me mantengas lejos de todo mal. So when you think about that prayer, Cuando usted piensa acerca de esa oración, or all the things that we pray for daily, de todas las cosas que oramos nosotros diariamente, we're asking for blessings. estamos pidiendo por bendiciones, We're asking God to lead us and guide us pidiéndole a Dios de que nos guíe y de que nos bendiga and enlarge our territories where we can witness to others. y que haga muy grande nuestro territorio para poder testificar a otros. And your hand be with me means that you lead me, guide me, show me the way. Que tu mano esté conmigo, eso significa que me muestres el camino y que tú estés conmigo. And we're always praying to keep us from evil, to protect us from the evil one. Y siempre nosotros estamos orando para que Dios nos guarde de todo mal. And the power of prayer Jabez is, the blessings, the enlarging the territory, your hand be with me and keep me from evil. Again, is, the prayer Jabez I pray every day, the first thing that I pray. Okay, la oración de Jabez, que es que Dios nos guarde de todo mal, que agrande nuestro territorio y que nos guarde de todo mal, es la oración que nosotros hacemos siempre diariamente. And it's the one prayer that we're not taught. Y nosotros no hemos sido enseñados acerca de esa oración. Yeah. ¿Sí? What could you tell the people to encourage them right now if they are not doing journaling? And why do you think that they need to go deeper in their prayers? ¿Qué le recomienda usted, Greg, a estas personas que nos están escuchando para que ellos hagan diario y para que ellos vayan en profundidad en sus oraciones? So we all have prayers that we want God to answer. We all are praying for things that we want in our lives. Tenemos oraciones que nosotros quisiéramos que Dios nos contestara, tenemos deseos que desearíamos que nuestras oraciones fueran contestadas. But for a majority of us, we're probably not serious in our prayer life. Pero para muchos de nosotros eso quizás no sea demasiado serio para nuestras oraciones. And I found, based on how God's worked through prayer journaling with me, Y yo he encontrado que la manera como Dios ha operado conmigo a través de la oración and so many others, y algunas otras personas, that the power of prayer journaling que el poder de la oración y hacer diario de oración is the one thing that we have all been missing in our lives. es algo que todos hemos no tenido en nuestras vidas para hacer. And it's one thing that we're not taught. Y es algo de lo cual no hemos sido enseñados.
Nobody teaches prayer. Nobody teaches prayer journaling. Nadie enseña acerca, nadie enseña acerca de hacer diario de oración. But we know that prayer is the most powerful tool we have. Pero nosotros sabemos que la oración es lo más poderoso que tenemos. And the prayer journal enhances and improves our prayer life. Y el diario de oración nos permite y nos empodera para nuestra vida. And I'm excited to hear all the testimonies that will come from Gabriel as each and every one of you start prayer journaling and let God move through your life. Sí, y yo me siento muy dichoso de poder escuchar los testimonios que trae Gabriel y de ustedes, las personas que hacen diario de oración. Yeah. Great. Anything else that you would like to tell our brothers and sisters that are going to see this recording? ¿Quiere decirle ustedes algo a nuestros hermanos y hermanas a quienes estamos dirigiendo esta grabación? I challenge you. I want to challenge you in your prayer life. I want you to take your prayer life to the next level. Yo quiero retarlos a todos ustedes en su vida al siguiente nivel. And let God show you His power through your life. Y permitirle a Dios que muestre su poder a través de sus vidas. And go back Y regresar. And look how God has answered your prayers. Y observar cómo Dios contesta las oraciones. It's a powerful testimony. Poderosos testimonios. And how God is working through and will work through your life. De la manera como Dios ha trabajado a través y en sus vidas. And God bless each and every one of you. Y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Yeah. Okay, thanks a lot, Greg. Gracias, Greg, for our friendship, por nuestra amistad. The way that the Lord has led us to be together in this subject, in this challenge, de la manera como Dios nos ha unido. Praise the Lord for those thunders. That means that He is glad, I believe. Yo creo que Dios está agradado con lo que estamos hablando aquí por esos truenos y la manera como Dios nos unió con un propósito. So, do you want to say something else? God bless you. Thank you, Gabriel, for Gracias, allow me to have this bendiga. time to share a short testimony with your friends, your family, those who are part of your group, and I look forward to hearing many testimonies. Amén. Gracias, Gabriel, por permitirme dar este testimonio para las personas que están con usted y que ellos puedan llegar a compartir de los grandes testimonios también de las cosas que Dios hace y que estará haciendo. Yeah. Okay, thank you very much, Yeah, Greg. God bless you. We love you. Love you. Damos gracias a Dios por nuestro hermano, lo amamos y praise the Lord, alabado sea el Señor. All right, this is beautiful. Esto es hermoso. What is happening in our lives, lo que está pasando en nuestras vidas. I am here with a testimony as well, another brother. Aquí estoy con un testimonio, otro de los hermanos. Su nombre, his name is Aaron Johnson. Su nombre es Aaron Johnson. A precious brother that has been doing journaling as well, que también ha estado haciendo el diario de oración, and he's going to give us his testimony about it. Y él nos va a dar el testimonio acerca de ello. Aaron, welcome. We want to ask you a question, how you started, how you got inspired. ¿Cómo comenzaste, cómo te inspiraste of doing this kind of work in your life, and
Okay, I will make you other questions later. Yeah. Vamos a hacerle la pregunta a él, ¿cómo empezó? ¿De qué manera él se sintió inspirado de comenzar a hacer diario de oración? Okay, so, well, I guess my prayer journaling story starts a couple of years ago. I'm looking at I'm on my second journal now, but my first journal started in September of 2020. So 2 years. Yes, years. almost. Hace 2 años más 1 o year, menos. right? September 2020. One started, year. so, yeah. Okay, comenzó hace un año él a hacer diario. Ya está en your second, you said. Yes. Está en el segundo diario de oración. Keep going. So, in January of 2020, my wife and I, we've been married for 11 years total now, but we were actually separated at the time. Okay. En el enero del año 2020 estábamos con mi esposa ya casados desde hacía 3 years, that's what you said? Oh, 6 years, 7 years? For what? You were married? Oh, we've been married for 10 years. Ya estaban casados por 10 años, pero para ese tiempo you were separated. Right. Para ese tiempo Aarón estaba separado de su esposa. Okay. Yep. So we were separated. So in January of 2020, En enero del año 2020 I committed to a stronger prayer life. me comprometí para tener una vida de oración más profunda, más fuerte. So I grew up in a very a Christian family. Yo crecí en una familia cristiana. My great grandmother, she was Mi bisabuela era a strong prayer warrior in our una family. mujer de guerra de And oración. she used to tell me these great stories about how God answered her prayers and how she saw God move. Y ella me contaba acerca de la manera como Dios contestaba sus oraciones de una manera poderosa. And so I said, I want that kind of prayer life. I want a prayer life that's active where my prayers get answered. Y yo quería un tipo de vida en oración como la que ella tenía para que Dios contestara mis oraciones de una manera activa. So in January, I started focusing on a consistent prayer life. I've always prayed, but I made it consistent and a point to say I want a powerful prayer life. En ese momento yo quería una vida consistente en el tema de la oración y yo quería que fuera poderosa mi oración. And then in April of that year, I met Greg Wade through the ministry of our community table. En ese año, en abril, me encontré con el ministerio de nuestra comunidad, la mesa de comunidad, our community table. And so I served with him for several months, and in around September, he shared with me the ministry of prayer journaling. En el mes de septiembre de ese mismo año, después de abril, encontré que Greg Wade me compartió acerca también del ministerio del diario de oración. And so that was probably the first answer to prayer that we saw. The first thing I can point to the prayer journal and say, this is an answer from God, is that I had committed to praying. God sent someone with an actual tool that I can see those prayers being answered and the power of prayer being fulfilled and Praise recorded. the Lord. Creo que esa fue la primera oración que yo vi en ese momento contestada, de que Dios trajera a alguien a mi vida con una herramienta poderosa para poder hacer mi diario de oración y empezar a encontrar respuestas. I just looked at, I have here, it says, Greg gave me this journal because you always carry journals around. Ya. And he says here, it says, I wrote my name, to Aaron, from Greg Wade, and I put the date, September 19th, 2020. Esto fue en septiembre 19 del año 2020, que Greg me regaló este diario de oración y colocó estas palabras. But then I put down the day he taught me the value of prayer journaling. Ahí yo coloqué también la fecha cuando él me habló acerca del diario de oración. And so one of the things that I always, I share prayer journaling with people, Greg shares prayer journaling with people, and La manera como yo le comparto a las personas acerca de lo que es el diario de oración. those people that don't prayer journal or don't take it Aquellas seriously or aren't personas que no consistent están with it, tomando they- el diario de oración y no lo están haciendo consistentemente, they're the ones that are missing out on the prayer journaling. They're doing themselves a disservice by not doing this, by not seeing ellos this powerful tool. necesitan ese diario de oración, necesitan esta herramienta poderosa, pero se están perdiendo de ello. So that was the first prayer. So I kept a journal all the way from September. Esa fue la manera como yo comencé a hacer las oraciones y mantuve este diario desde el mes de septiembre. And at this time, my wife and I were separated. We weren't really planning on getting back together. En ese tiempo nosotros estábamos separados con mi esposa y no pensábamos regresar. We were probably both, I would still pray for her, but we were both planning on going our own ways and doing our own thing. Ellos estaban pensando en ese momento de separarse completamente y cada cual tomar su camino. But in about December of that year, something happened. We're now together and worked out. And I'm going to go back and show you what happened. Okay. En diciembre de ese año algo sucedió y quiero mostrarte qué fue lo que pasó en ese momento. But I can go back into since I have the prayer journal, I can go back. Lo bueno es que regreso en mi diario de oración para poder regresar a ese momento. I can go back to the day that everything changed in our marriage. De ese día en el cual nuestro matrimonio cambió.
So I didn't want our marriage to be the way it was because it wasn't good. It was Yo no bad. quería que nuestro matrimonio fuera de la manera como estaba porque estaba muy